Hello, how are you? If you're just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare professional. I try to bring health lessons to you at least once a week. All right, I bring my lessons, I conduct them in English and Igbo language. Igbo is a tribe in Nigeria. Nigeria is in West Africa. I also try to sing. I also try to teach you a word or two in Igbo language so that when you see me or somebody else from Igbo, you can communicate a little bit. All right, so the topic for today is going to be, and I'll start in English, is going to be about hiccups. All right, so what are hiccups? Why do we have hiccups? Okay, so that's when you do like, and it keeps happening. All right, so hiccups, it happens, it comes and it goes. All right, so, but sometimes they may become a problem. When do you seek a doctor, though? If they keep coming and if they are lasting more than 48 hours, then you need to seek a doctor because there may be multiple things that could have resulted to that. So hiccup, we have a muscle in between the abdomen and our lungs, so it's right there. It's one of the major muscles that help us to breathe. So when you breathe, you can feel it when you breathe in and out. That muscle, okay, just before your stomach, that's a muscle there that goes up and down. That's your diaphragm. So they help with breathing. All right. So when there is like something that happens to the diaphragm, so it could be the phrenic nerve, or the vagus nerve. So something happens. There's something that happens that causes involuntary contraction of that muscle, the diaphragm. So when that contraction happens, then the vocal cords, okay, they're like bands, like two bands that are in your larynx, the voice box. So when that diaphragm contracts involuntarily, the vocal cords will close. So when they close, that's the sound you hear when you do hiccup, because that the vocal cord closes. So the vocal cords will close usually when we are eating. They usually open up when you are breathing. So what could have caused these things, or I'll call it like a reaction? Well, what could have caused this to happen? So there are multiple things. Okay, it could be, let's see, eating too fast, okay, drinking carbonated drinks, like soda, minerals, we call them in some parts of Africa. So it could be eating too fast, overeating, swallowing air, like when you're chewing gum, if you're chewing gum or talking too much, So sudden change in temperature, could be cold, it could be hot, all right? So stress or when you are excited. So these things could result in hiccups, okay? So those muscles, the diaphragm may contract involuntarily. Now, how do you stop the hiccups? Well, like I said before, it comes and goes. So it's usually not a problem, right? But there are so many different things that people can do. So I'm just going to list a couple of them. So you can hold your breath just for a few seconds, take a deep breath and then hold it for a few seconds. Be careful, don't overdo it. So, but if you hold it for a little bit and then sip cold water, you sip it slowly, breathe slowly and deeply. Avoid eating or drinking too fast, So when you hold your breath, for a few seconds, or you're drinking cold water, so those things could go and reset the diaphragm, so it will reset and help those nerves to kind of like reset themselves and stop the contraction, all right, of the diaphragm. So then the hiccups will go away. Now, if the hiccups keep coming back or lasting for more than 48 hours, you may need to see a doctor. Talk to your doctor, all right? If you're also having difficulty like sleeping or breathing or eating due to the hiccups, please go. Don't wait. Go and seek medical advice. Sometimes there are maybe underlying ailment that's causing hiccup.
All right, so many different things. I'm just gonna name a few. It could be heart attack. I know that's serious. So it could be something serious. It may not be something serious. It could be pericarditis. It could be acid reflux. It could be ulcer, gastritis, pancreatitis, goiter, cyst, inflammation. Like throat inflammation, multiple sclerosis, pneumonia, pulmonary embolism. Pleurisy. A whole lot. All right. So that's what it is. Now I'm going to switch before I sing and teach you Igbo and all that. This is just a short lesson for today. I'm going to switch to Igbo language. Ndewo, ndewo, ndewo. So, ihe m chọrọ ka anyị gbata ụkwụ na ya taa bụ ihe ahụ ndị bekee maọbụ ndị oyibo na-akpọ hiccups. Okay? Ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ ya etuturu, ụfọdụ na-akpọ ya otuto, ụfọdụ na-akpọ ya ngọngọ, ụfọdụ na-akpọ ya uchuchuru. Ihe ọbụla unu na-akpọ ya n'akụkụ ebe unu, etutoro ka mma na ndị side ebe Igbo m si na-akpọ ya. Mgbe onwe ihe nọ n'etiti ebe afọ gị na ebe ihe anyị ji eku ume nọ, okay, belongs. So ọ nọ n'etiti na-abụ ahụ, like iku ume, muscle ahụ na-emeghe ahụ, a na-akpọ ya diaphragm. So onwe mgbe ihe mere ya contract ya, motu, so then ebe onwe ihe na-enyere anyị aka iji eku ume, ebe vocal cords anyị, okay, ya emechie, then ya mechie ya bụ noise ahụ ị na-anụ, mgbe mmadụ bie etutoro, okay, ọ etuto. Olekwana ihe nwere ike ịkpata ihe etutoro ana, ọ ibi nkọ. O nwekwa ndị na-akpọ ya ibi nkọ. Ihe ụfọdụ nwere ike ịkpata ya, iri nri ọsịsọ, iribiga nri oke, afọ ejubiga gị oke, ikuru uhere oyi ọ ufere oyi nke ukwuu, mebi ọ bụ na onye ahụ na-ekwu okwu, ikwuola okwu ọtụtụ oge, makwanụ n'ihi na-ata ihe a na-ata chakụm mmadụ ka chewing gum. Ọ bụrụ weda he change dịka change temperature, like jụtụ oyi jụtụ ọkụ, maọbụ na ị na-aṅụ ihe a na ngasị a na-akpasị n'ọdụ carbonated, dịka ihe dịka soda ma mineral, so ihe dịka Pepsi na Coke, ịmụ dịka ha. Then ọ bụ na inwe ihe oke mgbakasị ahụ makwana ihe oke obi ụtọ, o nwere ike ime ihe ndị ahụ. So olekwana ihe a ga-eme ka e nwere ike kwesị ya? Well, etutoro a nwere ike just ya bịa, ya just bịa, ya ọgafe, okay, ya bịa ya ọgafe. But ọ bụrụ na ya nọfee, maọbụ ya nọtụkwa ya ọbịa, ya nọtụkwa ya ọbịa, maọbụ ya nọfee abalị abụọ, ya na-eme nnọọ na-eme, ị kwesịrị ka ị gaa hụ onye dibịa, okay. So ihe ụfọdụ nwere ike iyi aka ikpite umere, like ikuru umere nke ukwu ga-ejide ya, jidete ya, ọ na-enye aka. Ịṅụ mmiri jụtụrụ oyi na-enye aka, okay. Aṅụ n'ihe juru aṅụ n'ihe oke ọsịsọ, okay, aṅụ n'ihe ọṅụṅụ ọsịsọ. So mgbe ahụ ị na-aṅụ ihe juru oyi maọbụ ikpete umere ahụ, ihe ahụ ga-eme ndị bekee na-akpọ reset, ya ga-eme ebe ahụ ihe ahụ na-enye aka eji eku ume, muscle diaphragm ahụ ya ọnọzisikwa again. So but ọ bụ na, like I said, otu ahụ m si kwuo, ọ bụ na ọ nọfeela abalị abụọ, like 48 hours, awa 48, ọ bụ na ọ gafeela ya, maọbụ ya nọkwa ya ọbịa nọkwa, maọbụ na ọ na-enyegide gị nsogbu, ọ na-ekwe gị iku ume nke ọma, ọ na-ekwe gị iri nri, ihi ụra, then ị na-edere gị ịhụ onye dibịa. Enwegasị ọtụtụ ihe nwere ike ịkpata. Enwere ike onwe gị ya just bịa ọ gafee, ghọtara aha. But ọ bụrụ otu ahụ m si kwuo, ọ bụrụ na ọ nọ n'ọdụ ya, ọ na-eme then ị kwesịrị ịga ịhụ onye dibịa bekee, because o nwere ike bụkwara ihe adịgo oke njọ, nwekwara ike bụrụ ihe dị njọ. So ya mere o ji dị mma ka a ga hụ. Nwegasị ọtụtụ ọrịa dị iche iche, maọbụ heart attack iwe, maọbụ ụfọdụ ọrịa obi iwe, maọbụ ụfọdụ ọrịa kidney, ụfọdụ ọrịa imeju, ụfọdụ ọrịa fukpo like ọrịa lungs, so maọbụ ihe ọrịa nọgasịcha na ebe a na-eku ume, maọbụ ihe pneumonia, maọbụ otu mmadụ rie n'igbo ụfọdụ dịka ọpụtara n'ọnụ, like acid reflux, ulcer, dịka ihe ndị ahụ, ma nke a na-akpọ meningitis, mogbu na nkwonkwo ha, stroke ha, so maọbụ na onwe ihe toro mmadụ n'isi,
maọbụ ihe toro mmadụ n'olu nke ha na-akpọ goita, maọbụ cyst, maọbụ n'ebe olu mmadụ na onwe ihe zara aza nọ ebe dịgasị anya nọ somewhere, ịghọtala. Yeah, so ọ dị mma ka ị gaa hụ onye dibịa ma ọ bụ na ọ nọfeela ya nọkwa ya ọbịa makwa nọ na ụbọchị nke mbụ gafee ụbọchị nke abụọ ị ka na-ebi ị ka na etuto ka na-akpọ gị etutoro, yes, etuto ka na-akpọ ya etuto ka na-akpọ gị, nke uchuchuru, etutoro, otuto maọbụ ngọngọ, ihe nwegasị aha dị iche iche. Ọ dị ka ibi nkọ dị iche. So but so ya bụ ihe m chọrọ ikwutucha n'ụbọchị nke taa, ihe hiccups ahụ. Okay, so ihe m chọkwara ịkụzi n'Igbo taa, so let me switch to English. Okay, so the Igbo word for today is agam. That means I will. The M there, or M in English, is first person pronouns. I'm talking about myself. So agam, I'll spell it in English. A, then you have G-A, and then M. In Igbo, A, G, A, me, agam, I will. So if you want to wash something, is agam asa. Asa is to wash. A-S-A in English. In Igbo, A-S-A. Agam asa. So then you can add whatever you're washing. So if I'm washing plate is efere in Igbo. So agam asa efere. I will wash plates. Agam asa efere. Clothes or dresses, uwe or efe. Agam asa efe. Or agam asa uwe. Teeth, eze. Agam asa eze. See? Agam asa eze. Agam asa efe. Agam asa efere. All right? The Bible verse for today is Philippians chapter 4, verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. That's the Bible. All right? So I'm going to sing. However, before I go on, I just want to say, when it comes to the hiccups, after you try all these things and then you seek medical attention, sometimes they may prescribe some medications too. All right? So after you've tried everything, nothing is working, and then you see the doctor may prescribe some medications, depending on where you live. It may be Thorazine, it may be Reglan, it may be Baclofen, so they may prescribe something for you. All right, so the song for today, this song is just saying that the angels in heaven, they are singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. The God, our God, the omnipresent God, the beginning and the end, that he has won. So he's just saying that the angels in heaven are praising, they are singing hallelujah, because our God has won, always, forever and ever. Now, I'm going to sing it in Igbo. I'm contemplating which instrument. You have seen all my instruments, so I think I will try this one. Ta-da! All right. Ndị mozi nọ n'eluigwe, ha na-eti hallelujah, ha na-eti hallelujah. Jehovah meriwo, o meriwo. Ndị mozi nọ n'eluigwe, ha na-eti hallelujah, ha na-eti hallelujah. Jehovah meriwo. Ndị mozi nọ n'eluigwe, ha na-eti hallelujah, ha na-eti hallelujah. Jehovah meriwo, o meriwo. Ndị mozi nọ n'eluigwe, ha na-eti hallelujah.
hallelujah. Jehovah emeriwo. Sing with me. Ndị mmụọ ozi nọ n'eluigwe ha na-eti hallelujah. Ha na-eti hallelujah. Jehovah emeriwo, o meriwo. Ndị mmụọ ozi nọ n'eluigwe ha na-eti hallelujah. Ha na-eti hallelujah. Jehovah emeriwo. All right. Let's sing it maybe twice without the instrument. Ndị mmụọ ozi nọ n'eluigwe ha na-eti hallelujah. Ha na-eti hallelujah. Jehovah emeriwo, o meriwo. Ndị mmụọ ozi nọ n'eluigwe ha na-eti hallelujah. Ha na-eti hallelujah. Jehovah emeriwo. All right. May God bless someone today with this message, with this lesson. Go out there and have a wonderful and a blessed week. Bye-bye. What do we say in Igbo when we say bye-bye? Or when we want to say bye-bye? You remember? Say it. Ka emesia. Ka emesia. Sometimes we say it fast. Ka emesia. Ka emesia. All right. Bye-bye. See you next week.